Jamhuri na wakitoa matarajio yao kutokana na kile Rais William Ruto wangetaka ama wangependelea kuweza kujua kutoka kwa Rais William Ruto. Hebu tupate maoni kutoka kwa wananchi. Kusherehekea miaka 60 ya uhuru wetu kama Wanakenya ni jambo la kujivunia, kwa sababu tukiangalia wenzetu walio jirani zetu wengine wanahangaika katika kupata ule uhuru ambao tuko nao. So ni kitu ambazo hatuwezi tukua tu kama mzaha, kwa sababu ni kitu ambao tumetunikiwa na Mungu. Kile tungeomba ni amani izidi, na pia serikali yetu iweze kuangalia katika maisha ya mwanadamu, ya mwananchi wa kawaida. Sababu sina kitu ninajivunia, siendi hata kusherekea. Nitaenda huko aseme Rais, unasikia anasema unga ni 130, ukienda kwa duka ni 200, 180. Sasa heri nikae tu hapa nijidanganye na hii yangu kuliko yeye aenda nidanganye tena ingine. Ana na juzi tumeona controversy. Anasema economy sasa imestabilize. Waziri wake wa economy anasema ni kubaya. So hatujui nani anafaa kupatia mwingine mwelekeo. Manake mwenye anamfanyia hesabu zake anasema ni kubaya, na amehang boots hata halipi watu wenye wanafanya kazi, na yeye mdosi anasema ni kuzuri. So na expect asober up, aongee ukweli, watu wajipange, tujue tutategemea mahindi kwa shamba ama tutafanya nini. Tutafunga because it's a holiday and it's gazetted, and tutapatia my employees wetu off pia waendelee wakijienjoy. Angeweza ku address the high cost of living, one affecting the country. Two, businesses zetu zimeumia sana cause of the taxation. Hizo ndio angeza shughulikia, and the promises zile alimake at least aweze kuzifuatilia, hata kama si 100%, maybe ka 70% of that inaweza kuwa mzuri sana. Zile promises alitupromise, mafuta itashuka, uchumi itakuwa better. So tungependa kuona hizo vitu kesho na mambo iko tu live, mambo iko tu sawa. So aende sasa taratibu, kwa sababu madeni mengi yashaakiria, yale yamebaki. Wajua vile wataongea ili maisha iweze kushuka chini, ya kwamba kila mtu anaweza jishikia kakitu mikononi mwake. Isiwe kila mtu ni kuomba, ukisikia simu ikiingia unasikia mwenzako ni kuomba naomba na mwingine ni kuomba. Na mtazamaji, hayo yamekuwa ni maoni ya baadhi ya wananchi katika kaunti ya Nairobi kutathmini hali ya hapo kesho, ambapo wangetarajia nini kutoka kwa Rais William Ruto. Na tukisonga mbele, baada ya taifa kushuhudia giza totoro mwendo wa saa 2 jana usiku, waziri wa kawi David Chachiri akihutubia wanahabari hii leo ameelezea sababu zilizopelekea taifa kushuhudia giza, ikifahamika kuwa hii ni mara ya 3 humu nchini ndani ya miezi mitatu iliyopita. You are aware that yesterday we lost the grid almost 100%, though we remain with parts of Western Kenya. And the questions we're now asking is why so frequently? Because on August 25th this year, and later on, sometimes on the 11th of November, we had similar breakdowns, though the one of November was not as major, when we had a breakdown of some conductor at Olkaria 2 compared to the one of August when we lost the whole country. So we have been meeting yesterday. When it happened, I was flying in from Dubai, and I experienced firsthand the anger because I was at the airport when the belt stopped, and therefore we could not get our luggages. The generator did not take off immediately. And it's a challenge that as a country we are really ashamed of, and we need to address it. Today was caused by an overload between Kisumu, Moroni, when there was sudden demand, and the line that between Kisumu and Moroni is dimensioned to carry 80 megawatts. When the line went down, it was carrying 120 megawatts. And suddenly there was a demand of an additional 20 megawatts on that line. For a line to be carrying 149 megawatts when it is designed for 80, it felt threatened, and it dripped and cascaded down to the rest of the country. So on the 10th December 2023, yesterday, at about 7
8:33 p.m. in the evening, the country experienced a partial blackout on the electric power system, with Musaga substation supplying parts of western region remaining on supply from Uganda. The system demand at the time of incident was 1,732 megawatts. We know the problem. We're trying to address it. This time round, we hope we'll get it right and be able to sort out the Western Kenya voltage and frequency challenges which keep dripping the network. So that was the problem yesterday. We are working on mitigation measures to see, even as we take the long haul. Na mtazamaji, serikali imeongeza basari chini ya hazina ya maendeleo ya maeneo bunge ili kuhakikisha elimu imekuwa kipaumbele. Haya yanajiri kufuatia kutiwa saini na Rais William Ruto na kuwa sheria mswada ambao ulikuwa umepitishwa na bunge. Sasa sheria hiyo inapewa nafasi ya nyongeza ya mgao kutoka kwa 35% hadi 40%. Rais William Ruto amesema hii itarahisisha kuendelea kwa kukamilika kwa elimu kwa wanafunzi. Fedha hizo za ziada pia zitahudumu programu za lishe shuleni, hasa katika maeneo yenye ukame. As always, it works best when institutions are working in synergy, each discharging its responsibility in accordance with the mandate given to each of the arms of government by the Constitution. And it is in the interest of Kenya that we continuously refine our legislature and the products that come from the legislature to underpin the policy positions that we are rolling out. And these are very important pieces of legislation. We intend to use the lottery legislation to mobilize resources. At the moment, there is a legal lacuna. There isn't clarity, and there is a lot of guesswork. And as a result, there is also a lot of abuse. This will now consolidate the position of the law in making sure that gaming, lottery will be regulated and the resources that come from it used. Na kwingineko, mvua kubwa ikiendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali humu nchini. Kaunti ya Makueni imeathirika na mafuriko, huku watu 400 wakihamishwa makwao baada ya makazi yao kufurika na kupelekea katika kambi 3 za dharura zilizoko katika kaunti hiyo, zilizoundwa kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa, ile ya kaunti na shirika la Msalaba Mwekundu. Government and the national government are working together in ensuring that our people are safe. For example, the unclogging of the drainage systems to ensure that our people are not affected by the heavy rains, because of course if the water is not flowing free, then it means it's going to have effects to even people being displaced. We have 3 camps in Makueni County, of course through the county government that is hosting very many families. I know one of the camp has more than 400 people. In Chakituku also, there's another one with 70 people, another one with 40 people. And the government is also, the national government together with the county government is offering support to these people, foodstuffs and all other basics needs that we need for the people to also be accommodated and also ensure their well-being. I also want to tell our people to take care of themselves. We have so many people who have drowned, so many people who have died because of the flooding, and safety begins with us. Safety begins with you. So it is not advisable to get to a river that you know you cannot manage. So please let us be patient. When you see the rains are too much, the rivers are, they can really, you can be a victim. So please let us take care of ourselves. Let us tell our people about this so that we don't lose more lives. For me, it's to ensure that this child gets to school.
and most parents ask for that. The first time is the most critical, and because this I'm here is just one kid. Na tukisalia kwenye habari sawia na hiyo ni kwamba waathiriwa wa mafuriko eneo la Garashi na Bate, kaunti ndogo ya Magarini, Kilifi, wamepata afueni baada ya kupokea misaada ya chakula na bidhaa zingine kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo ikiongozwa na gavana Gideon Mung'aro. Akizungumza wakati wa kupewa misaada hiyo, Mung'aro alisema kuwa kaunti yake imepoteza watu 21 kutokana na mafuriko na kuwataka wakazi wanaoishi katika nyanda za chini kuhamia nyanda za juu ili kuokoa maafa zaidi. Wale ambao wako klasini kwanza na neti, nimekuja na neti, nimekuja na magodoro 160, nimekuja na neti 160, nimekuja na magodoro 160. Nataka mwanze labda kwa madarasa kwanza pia, mpaka wapate wamalize. Hebu sote, sababu tutalala 17. Ukigonyao neti zilizobaki, godoro zilizobaki na mablanketi yaliyobaki, yoyote ambaye yuko hapa pia ambaye ameathiriwa na mvua ambaye yuko hapa pia apewe. Nakubaliana. Mkenya si kampuni. Kwa hiyo huyu mtu anaitwa Rigiji akisema kwamba yeye ati Kenya ni kampuni, hiyo tunakataa. Tunakataa kwa nguvu na vilivyo, na hata kwa vyovyote haitaweza kuwa kampuni. Lakini tunauliza ya kwamba kila Mkenya pale alipo ana haki katika sheria. Unaelewana ho? Kila Mkenya ana haki ndani ya sheria. Sisi hata kama hatukupigia kura Kenya kwanza, tuna haki. Tuna haki yetu kama Wakenya ya kwamba sisi hatuna ubaya na mtu yoyote, tuli exercise ile tunaita democratic right. Hali yetu ya nini? Hali yetu sisi. Na tukisonga mbele, bodi ya barabara humu nchini imeweka mikakati ili kubaini maeneo tata ya ajali katika barabara zote kote nchini kama njia mojawapo ya kupunguza visa vya ajali za barabarani. Inasemekana kuwa na ndani ya miezi 6 na watu 3,000 wameweza kupoteza maisha yao katika ajali za barabarani. Idadi hiyo ikitia wasiwasi mkubwa na kuweka haja ya kumulika sehemu za hatari ili kusaidia kupunguza idadi hiyo kwa kuweka mapendekezo yatakayowezesha kuokoa maisha ya Wakenya. The reason we are doing this is because of the fatalities that we are getting from road accidents countrywide. It is alarming when you hear, like now within 6 months we've lost over 3,000 lives. It is something to worry about, and because we oversee the road network in Kenya, it becomes our business. We must come and see how we can support with the resources we have. Because this is an emerging issue. Initially, our roads used to be designed without road safety audit, but since the inception of NTSA, it is something they have picked up, and we started with this northern corridor all the way from Mombasa to Malaba. We are looking at the whole design and identifying the black spots. And then coming up with recommendations on how some sections can be improved so that these fatalities can come down. As the board and even the National Transport Safety Authority, in collaboration, we look at. First, we have to ensure that we have safe designs of roads. We also need to ensure that we have safe vehicles on our roads. We also need to ensure that we have safe drivers. We also need to ensure that the vehicles are driven at safe speeds as per the design standards. And then we need to ensure that there is post-crash care management. And that's why we are actually here today, because a lot of lives can be saved if we have that post-crash care management that is effective. We've told the hospital to package all the wish list that they have, and then we'll engage them further with our management at head office. International Hospital. At the moment, the hospital has a 2-bed capacity ICU, but we are aspiring to have a bigger capacity of closer to 15 beds. The building is on course, but we are also expecting the county government of Nakuru to assist us in terms of equipping, and also appealing to Kenya Roads Board. We can chip in because they have also assisted us in getting some orthopedic beds. Na tukisonga mbele, licha kuwepo kwa sheria zilizowekwa ili kukabiliana na dhuluma za kijinsia kwa mtoto wa kike
kama vile ukeketaji na ndoa za mapema. Dhuluma hizo zimeendelea kutekelezwa katika jamii za wafugaji, haswa katika kaunti ndogo ya Pokot Kaskazini. Hata hivyo, viongozi na washikadau katika kaunti hiyo wamejitolea kuhamasisha umma na jamii kwa kuwaelimisha kuhusu umuhimu wa masomo na kwa mtoto wa kike na madhara ya ndoa za mapema pamoja na ukeketaji kwa mtoto wa kike. Mambo ya ukeketaji inachangia mambo ya GBV kwa sababu unaona ya kwamba mtoto msichana akiwa kwa hiyo private party yake, tunaona ya kwamba unajua mtoto msichana ni delicate sana, na tunaona ya kwamba wakitamba na hiyo private party ya msichana, tunaona ya kwamba maisha ya huyu msichana hataendelea kimaisha vizuri, kwa sababu hata masomo yake ya mtoto msichana itakatizwa, hataweza kuendelea na masomo. Hata kesho akioleka ama akuwe mama, atapata a lot of complication hata wakati wa kujifungua. So tunaona ya kwamba mambo ya ukeketaji itaharibu huyu mtoto hata kimasomo, kiakili, na mtoto hataweza kuendelea. Aswa tunaona ya kwamba ime affect sana watoto wa Pokot. Mtoto akipitia mambo ya ukeketaji hataweza kuendelea na masomo yake. Ni choice yake ama ni chaguo lake, sio mwanamke kukataa, hata ingawa ni kali kwa mwanamke. Na kitu kingine ambacho leta shida ni kutojua. Mwanaume hajui feeling ya mwanamke, naye mwanamke hajui feeling ya mwanaume, kwa sababu hawakwenda shule, hawakusoma mambo ya sayansi ya mwili, mambo ya biology na haya mengi hawajui. Na kwa hivyo mwanaume hajui uchungu wa mwanamke mwenye ametahiriwa, na kwa hivyo inalete mambo ya gender violence. Na mtazamaji, huku Kenya ikikamilisha kushiriki kuadhimisha siku 16 ya harakati dhidi ya dhuluma za kijinsia, hapo jana shirika la maendeleo ya wanawake limetoa na kukomeshwa wa visa vya dhuluma hizo na kusema wanawake na watoto ndio huathirika zaidi. Wanawake hao waliyazungumzia hayo katika kaunti ya Murang'a wakati wa mkutano wao wa mwaka, ambapo waliazimia kutetea utekelezaji kamili wa sheria ya jinsia ya thuluthi mbili zilizotolewa kwa katiba. Hii ni wakati wa 16 days of activism, na kina mama walipata nafasi ya kuongea juu ya ile mashida wanapitia, kwa sababu ndio viongozi huko grassroots. Na hiyo ndio mambo ingine wanaona tangu COVID, mambo imekuwa mingi sana ya gender based violence. Watoto wachanga, watoto wa miaka 13 wanapata mimba. Kwa hivyo wanaona wapate nafasi warekebishe ile mashida wanaona. Hivyo ndio tumekuja hapa pamoja kuinuana kimaisha. Vile vile mama kutoka Coast, wamama wamekuwa hawako empowered sana. Ni lazima sasa hivi tuwa empower kina mama wale wako chini, tuwalete juu kwa uchumi. Na kuna changamoto nyingi, kuna early marriages, kuna sasa hivi kama ushoga na usagaji umeingia, watoto ambao hawazijui haki zao. Hatutaki kupigania child girl peke yake, tunapigania pia boy child pia, kwa sababu sasa hivi boy child na girl child zote ni wamoja. Kwa hivyo tumesema sisi kina mama kutoka Coast tumeumia sana, kwa sababu tunadhulumika sana kwa haki zetu. Mabwana wanatuacha, urathi hatupawi, tunapokonywa. We are really experiencing economic constraints because of the, I've just talked of what we have gone through, really things which have drawn us back. And we thank God that He has been giving us enough rain, and we continue working in our shambas. We continue practicing in agriculture, and that is why we are having a prayer today, that if we continue and leave Matarajio stable enough, we will be able to continue, and Kenya wamama wataendelea effectively. Life. Now, going forward is that we are very concerned about the two-third gender rule. I sit in the committee appointed by the minister, and we have been with the lady from UN Women there, Angela, and we're asking ourselves, we've done so much work as Kenyan women.
We are very good as wives. We are very good as your mothers. We are very good as your aunties. What is this which is so difficult in getting the two things implemented? Na mtazamaji, kwingineko, wakulima wa kahawa kutoka kiwanda cha Kaguru Cooperative Society Menti Kusini County ya Meru wameamka kupigwa na butwa baada ya kahawa zao zenye dhamana ya takriban shilingi milioni 3 ikiwa kwenye magunia zaidi ya 100 kuibiwa. Wakulima hao sasa wanaiomba serikali ya kitaifa na viongozi wa eneo hilo kuharakisha uchunguzi wa kubaini uwezi ambao wamekuwa wakisumbua wakulima wa eneo hilo. Ikifahamika vyema kuwa viwanda vingi vya kahawa katika kaunti ya Meru vimekuwa vikishuhudia wizi huo ambao umepelekea wakulima wa kahawa hasara kubwa. Majina naitwa Naftari Kiambi Muchemi. Mimi ni chairman wa society ambaye mahali tuko saa hii ya Kaguru. Kilicho tupata jana usiku ni kwamba tuliibiwa kahawa ya P1 ile ambayo ni kahawa grade 1 approximately kama ngunia 100 ama zaidi, ambayo tukipea value yake inakuja kitu kama katikati ya milioni 2.5 na milioni 3. Kwa wakati huu tunasitikika sana, manake si mara ya kwanza kuibiwa. Kuna wakati mwingine tuliibiwa kahawa mwaka wa 2017, japokuwa wakati huo hatukuibiwa kahawa mingi. Juzi tu nilisikia CS wa Interior pamoja pia na naibu wa rais wakisema kwamba kwa sababu ya ile wizi ambao umekuwa ukiendelea kwa society za kahawa watapeana security, na mpaka wakati huu bado hawajapeana security. Na mnajua wenye kulima kahawa ni kina nani? Ni wale watu ambao ni wazee, na saa hii wako na shinda kubwa sana. Kwa sababu saa hii hata tujui hata Januari wengine wataporudisha watoto shule na nini. Nafikiri ndio wakati ningekuomba hata kama kahawa ya Kaguru imeibiwa, hizi society zingine tafadhali tukuombe ujaribu kuwashughulikia wapewe security, kwa sababu sasa wakulima wa kahawa ni kama wana mtu wa kuwatetea, na isisaulike hizi challenges kama vile chairman amesema zimetuletea shinda sana, na hii nyingine sasa imeongezeka. Sasa ni kama wakulima wa kahawa sawa, hawa members wa Kaguru Society ni kama sasa sijui kama tuna nguvu ya kurudi kulima. Na mtazamaji, katika kaunti ya Migori, kaunti ndogo ya Kuria Magharibi na Kuria Mashariki, kumezuka sintofahamu na vurumai, huku viongozi wa maeneo hayo wakishindwa kuelewana baada ya kupokezwa manispaa mpya mjini Kihancha. Baadhi ya viongozi katika eneo la Kuria wametofautiana kuhusu utekelezaji wa mradi wa maji ya shilingi milioni 600 katika manispaa ya Kihancha katika kaunti ndogo ya Kuria Magharibi inayofadhiliwa na Benki ya Africa Development. Baada hii ni viongozi hao wanapinga kwa kile walichokitaja kutomhusisha mbunge wa Kuria Mashariki Kitayama Maro Mwisori kwa mradi huo. Hata hivyo, wametaka kaunti ya Migori kuhusishwa kikamilifu kuhusu mradi huo. Serikali ya kaunti hiyo imetoa ardhi ya mradi huo, huku benki hiyo ikifadhili mradi mwingine sawia wa bilioni 1 kaunti ndogo ya Kuria Magharibi Mashariki kunradhi huko Kigonga. Ya kuleta maji katika watu wa Kihancha, akakimbia kuleta siasa kuja kudai kwamba yeye ndio ameleta pesa hizo na mradi huo, ambao ni urongo. Ni urongo ama ni ukweli? Ni urongo mtupu. Waheshimiwa wetu hawa, wao ndio watapitisha pesa za kununua hata ardhi ya kuweka hiyo site. Wao ndio watatoa pesa hata ile 10% inayotakikana na African Development Bank kama amana ya mradi. Wao ndio watatoa. Je, sasa unakuwa mradi wa national government wa kujivunia na mbunge kiaje? Naomba kwamba mradi huo usiingiliwe na wabunge ambao hawahusiki kamwe na masuala ya maji. Kuna masuala mengi ambayo yako katika national government. Tunawasihi wazingatie masuala hayo, lakini wasiingilie masuala ya maji. Na mtazamaji, hao ni viongozi wa Kuria Mashariki na Kuria Magharibi kutofautiana kuhusiana na mradi wa maji ambao umeleta utata eneo hilo, na tunatumaini kwamba kutakuwa na suluhu mwafaka. Na tukisonga mbele, kiongozi wa chama cha NARC Kenya Martha Karua ameshinikiza serikali kuu na serikali za kaunti kuzingatia marekebisho na kuipa nguvu sekta ya afya ili kupea Wakenya nafasi ya kupata matibabu kwa bei nafuu. Karua amelaumu viongozi kutokana na masaibu yanayoikumba sekta ya afya kote nchini, akisema kuwa kuna haja kuipa nguvu sekta hii. Akizungumza eneo la Kagumo, kaunti ya Kirinyaga, alipotembelea aliyekuwa mbunge wa Ndia Kinyua Mbui ambaye anapanga kutafuta matibabu nchini India,
Karua amesema kuwa licha ya viongozi kuwa na nafasi kubwa katika kushughulikia changamoto za afya kwenye hospitali za umma, wengi wao wamelitekeleza swala hilo na hivyo kuacha wananchi wengi wakitaabika. I want to request leaders to be there and support each other beyond parties and beyond any other differences that we might have in Kirinyaga County. We must always remember that we are one people, and we are here today with my senior Martha Karua and Honorable Matenge to give support to these Member of Parliament who served the people of Kirinyaga County and who served Kenya at large. I think one of the way to serve leaders who have served is to serve the community. If we equip our hospitals in Kenya, in all the counties and nationally, we will not need to raise money to go to India. We need a good health service, NHIF, and we need equipment in all our hospitals so that these journeys that are necessary now become unnecessary in the future. We are asking leaders to attend to that. I just want to second the call by Honorable Madenge that as leaders, our unity should not end with supporting Honorable Kenywa, but supporting all matters that appertain to this county and are of benefit to our people. And one such matter that comes to mind is the threatened sale of Mwea rice mills. And we want to pledge here and now, we are going to unite as the leadership of Kirinyaga, the willing, to ensure that Mwea rice mill is not sold, because if it gets sold, then the rice farmer automatically becomes a slave to the person who buys. Today I know they are private millers, but prices are stabilized because the main rice farmer has a mill called Mwea Rice Mills. If the government is tired, the farmer is saying, sell your shares to us, so that the farmer can be the author of his or her own destiny. Na mtazamaji, waziri wa mawasiliano na teknolojia Eliud Owalo amehakikishia wakazi wa Nyanza dhamira ya serikali ya Kenya Kwanza kufanya maendeleo ya kuendeleza eneo hilo. Owalo amesema kuwa mwongozo wa maendeleo ya kiuchumi wa Kenya Kwanza utasuluhisha masuala ya kilimo, akibainisha kuwa tayari hayo yamebainika baada ya serikali kufutilia mbali madeni inayodaiwa na makampuni ya sukari, na kwamba hii sasa itawezesha kampuni hizo kufanya kazi kwa viwango bora zaidi. I'm appealing to the people of Nyanza to work with the government. For the first time since independence, today we have got a government that is responsive to the economic challenges of Nyanza. In the Kenya Kwanza plan, we have got a blueprint, a Nyanza economic development blueprint that is aligned to the Kenya Kwanza plan. That blueprint will sort out issues to do with agriculture. For a start, the debts owed by the sugar companies have already been written off. The private sector investors will come in and pump money into those factories. We will have money to settle arrears owed to farmers, sort out employees' salary arrears, and also enable those companies operate at optimal capacity levels. We have got a feasible plan to exploit the blue economy. Within the blue economy, we are going to have fish landing sites in Nyanza. We will have one at Usenge, we will have another one at Wichilum, we will have another one at Wandakutieno, Asembo Bay, Kindu Bay, Meho in Migori, so that we can have refrigeration facilities to enable our fishermen exploit the full potential. We have got tangible plan for the roads in this region. For a start, all those roads which stalled, for a start, as a policy statement from government, those roads will be pursued to a logical conclusion before the government embarks on, and that will be pursued to a logical conclusion. So I appeal to the people of this region to reciprocate by working with the government, because for the first time since independence, we have got a government that is truly responsive to the needs of the people of Nyanza. There is no other government we are waiting for. We have to work with this government of William Samoja. We have to be part and parcel of it now and as we move into the future beyond 2027.
Na mtazamaji, ni hayo kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa moja. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi na Simte na Njala katika lugha ya King'eng'e. Usinde mbali, jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.